MoU, sir. Sir has also accepted our invitation to address our students and deliver a guest lecture on entrepreneurial growth of biomedical engineering. On behalf of our department, we are very thankful for it, sir. I extend my sincere welcome to all the associates of AtheenaPandian Private Limited to this function. Our head, Madam Dr. T. Selvati, the best supporter of all the challenging ventures taken by our department. A cordial welcome to you also, ma'am, to this function. Behind the success of every event, there are great people who do common works in uncommon way. It's my pleasure to welcome both teaching staffs of our department and non-teaching staffs of our department and ACE department to this function. Welcome you all. Last but not the least, the main purpose of today's event, the future of our department, the expectation of our college, that's our dear students. A hearty welcome to you, to my dear students, to this special function. Thank you. Thank you, sir. We now move on to today's event, that is MoU signing ceremony.
move on to the guest lecture. Before we start with the guest lecture, I'd like to give a brief introduction about Sir. Mr. Atheena Milagi Pandian has been graduated from Biomedical College of Engineering, MoU. He has completed his postgraduate diploma in hospital management from College of Engineering and has also done his master's in Biomedical Engineering. He has a total experience of 15 years in both teaching as well as in industry. As a biomedical profession, he has launched a separate channel for biomedical engineers through YouTube from June 2016 and has also begun to publish biomedical textbooks through the International Ocean Publishers from March 2017. He started publishing biomedical slides through LinkedIn slideshare.com and over 150 biomedical slides are available, and this work has been started from the year 2018. And from October 2020, he has started his own enterprise. It's called as AtheenaPandian Enterprises. And it is called as the AtheenaPandian Private Limited at Kuttalam, and also established his own AtheenaPandian second branch at Chennai in the year August 2021. He has published around 63 biomedical books through the International Express Publishers and has also translated the textbooks like Human Anatomy and Radiological Equipments in Persian language, and it is displayed in the Central University Library at Atheena. He has done many projects in the biomedical field like biosimilar precision patient monitoring systems, device for monitoring the status of retinal pigmentosa, smart optical lens to provide lateral vision for retinitis pigmentosa patients, and so on. So we are happy to have you with us, and it is this session handed over to you. Students are waiting for your session. Yes, thank you. Very good morning. Hope it is audible right. So very good morning. Very good morning. So myself, of course, I am safe, and thanks to the management of Mepco, thanks to Mr. Madam, Atheena Madam, and faculty members of Biomedical Engineering, and my dear community people, Biomedical Engineering. Very happy to see you today. And now I am going to get 1.5 hours for give some brief explanation about entrepreneurial development in biomedical field. Because as like as you are in the second year and most of them are at first year, of course, you must have some of the knowledge about, of course, because of crossing 1 year or 1.5 years, right? You may have knowledge about biomedical engineering, first of all, right? Because before entrepreneurial is an easy job getting nowadays, especially in the field of healthcare. Going and searching a job into the company and going and placed into the company, it is very little bit difficult compared to become an entrepreneur. Because if the healthcare is concerned, once I finish this particular 1.5
hours of speech, you can clearly understand about rather going and searching a job is a bit difficult. Why not we become an entrepreneur? Okay, that's because I'm in the field of the past 20 years, 22 years. So biomedical engineering, initially once we started what is biomedical engineering, because we are the first batch in Tamil Nadu, and even my faculty members doesn't know what is biomedical, and till final year we doesn't know what is biomedical actually. So in depthly, when we are getting to the market only, we understand from the basics. Academically we getting fast, because the same story nowadays says many of the biomedical engineering, the common answers from most of the students I got is, I tried for medical, sir. Unfortunately, I believe to the biomedical. The medical name I saw, sir. That's why I tried. So this is the thing actually happened for the past 20 years. The same thing will be repeated. Repeatedly, 75% of the college first year students and second year students, they say. But it is actually happened because we are 25 members in a class actually. The first 25 members. Really, 100% we missed out medical seats. The point 5. It really happened. But all the 25 members, we missed the medical seats, and then we get into the new course, what is biomedical engineering. We are expected something like, it's as like as a doctor. So we need to go to the patients and treat somebody else like that. We just joined over there. And once we crossed over the 4 years of study, at the end of the 8th semester itself, we doesn't know where we need to go. What is actually our work is, where we can go back, where is our market? He actually doesn't know. But faculty members came over there, EC faculty members and triple faculty members, they just come and give a class of explanations about the syllabus, explanation about the content, everything. We are all getting good marks, and everyone because who is the first mark in class is considered as a university rank holder, right? So first, second, third, all this university rank is from our college. So, but we don't know what is the market is and what is the biomedical engineering actually is. The thing is the reason why I am saying this is, the situation totally changed nowadays. Situation is totally nowadays because because almost 89 institutions is encompassed with this biomedical engineering. The students from the second years, the students from the third years, they start developing the products. They start applying the patent, start developing the healthcare kind of the projects. What is the reason why these sort of things happen means, healthcare requirement, healthcare needed much heavier nowadays. Entrepreneur, of course, ஒரு ஷாப்ல ஒரு புரோட்டா மாஸ்டர் இருக்காரு, ஒரு கடை ஸ்டார்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ஹெல்த் கேர்ல ஒரு ஹோட்டல் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, the particular owner is considered as an entrepreneur, right? Most of the hotels we just take it. Most of the hotel ஓனருக்கு புரோட்டா போட தெரியும், அந்த கடையில் என்னென்ன சின்ன வேலைலாம் இருக்கோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். Just imagine if the particular owner doesn't have any idea about how to make it prota, how to make it all these kind of small things. If the particular person அந்த கடையில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய யாரோ இம்பார்ட்டன்டான பர்சன் லீவ் எடுத்தாங்க அப்படின்னா, the total day is totally wasted. In my point of view, if you want to become an entrepreneur, not only in a biomedical field, whatever the thing, if you want to become an entrepreneur, you must know about the basement of the particular incorporation, the basement of the particular shop what you have. So if you know about the basement of the incorporation, each and every nook and corner of the up and downs you must know. That is what is my point of view. So if you want to become an entrepreneur in biomedical field, you must know the depth of the biomedical engineering first of all. During this particular COVID period, actually in the past 1.5 years, in Coimbatore I am talking about, in Coimbatore, almost 97 startup companies are registered in MSME, and in that 70 were approved. You know what is the background of the particular person, those who are managing director, no? 72 members la oruthan kuda biomedical engineering. All are having a background of electronics and communication, electrical and electronics engineering, biotechnology like that. What is the reason why they start investing their money towards manufacturing the product in the healthcare means the requirement. During the particular 1.5 years, everyone in the world is actually looking for oxygen concentrator, looking for radiology X-ray, looking for pulse oximeter. They decided that they want to become an entrepreneur. But what is their mind? Which area we need to choose? Most of them are
insufficiency or deficiency there in oxygen cylinder, deficiency there in oxygen concentrator machine. Why not we can able to get because all the machines, what is the thing that is inside the machines now full of electrical electronics. Even though the electronic communications people and electrical people, they doesn't know the importance of the machines, but they know very well know about the electronic components inside the machines. So why not we can able to use it? Why not we can able to make it? They just start manufacturing, they start developing the project, they start developing this kind of the equipment, especially respiratory and cardiology, and of course radiology. The small amount of wall mounted X-ray, the small X-ray, the mobile X-ray they just invented, the cost of 1 lakh. These are all the things happens because of the reason what actually world is required. According to that only you can able to choose the domain as an entrepreneur. Okay, I am an entrepreneur of course. I am an entrepreneur, but past 15 years I was working as a lecturer, assistant professor, assistant head of the department, head of the department, all the things you can grasp. I am interacting with the students. Most of the students are having knowledge about the product development. Of course, we can able to teach it, but what is the reason why I am starting this one? What is the reason why I am becoming an entrepreneur? I was there in one college in Chennai. During the time, we got signed in G Healthcare and Siemens Healthineers. The only college in Tamil Nadu, the G Healthcare and Siemens is signed over it. It is Atheena College of Technology. That is what where I am working. Okay, so 3 years back, we signed over the MoU. We are very happy about it. Then we frame one training arrangement. Almost 5 days of training Siemens Healthineers. Proposal, they just fix the amount much costlier. It is around 13.5 lakhs. We just charge the particular 5 days of training. My management is ready to approve it. Okay, no problem. Siemens Engineers, all over Tamil Nadu is the only place the Siemens Engineers are giving training. He accepted. We are ready to provide 13.5 lakhs. No problem. Signed the check and they just hand over. What happened on that particular 5 days? The 3 employees, they will come on behalf of Siemens Engineers. The topic is radiology and critical healthcare. Okay, topic is radiology and critical healthcare. What happened is, there is a small room is there in Biomedical College of Technology. In that, almost 90 members are seated over it. Okay, accommodated over it. Then the 3 members start coming over there in the smart room. They are just starting the they just start the session. You know what happened in the 5 days? Morning, one lady will come. The lady background is actually computer science. The lady is strong in coding and strong in software part. But the particular lady doesn't know about the equipments and all. Okay. All the 5 days, morning, 1 hour, 1.5 hours, what was happened is, they just made some PPT and they just presented what is radiology, what is cardiology, what is critical care equipment. That's it. All the 5 days. And then evening part, from the 2 to 4 now, one service engineer will come over it and they just keep the equipment, the small X-ray tube. I'll just give one example. X-ray tube. It is around 15 centimeter in length. The cost of the particular thing is around 1.95 lakhs. Okay, the small tube. So what happened is, every members are seated over it. There is a long distance between the dais and the students are sitting. He just so in the X-ray tube. All this is called X-ray tube. You know what is the function of this X-ray tube? This particular X-ray tube only, through this only, the X-ray radiations will come. Do you know the last locker anode? This is called anode. This is called cathode. Then does it even show this particular equipment to the person who is sitting in the front? This is what actually happened. They just take the defibrillator machine. They just keep that particular thing on the table. And the market frequency this is what it is going. Not only on that particular 5 days, we are, as you know, we, myself and Madam Head of the Department, they totally navigate about this particular performance from the Siemens. Then okay, Siemens why not we can call G Healthcare for the 2 days of training. Now the equipment will be cut. They just play a video in YouTube. For that we are paying almost 4 lakhs. Management is totally supportive because
almost 60 management seats. I think biomedical is going hot. Every students are very curious to learn about what is equipment and what is electronics and all the things. During the time the person sit over there and see the videos and see the PPTs, everyone is they just sit over and totally we are wasting the money, management. But after that, all students get sir, okay sir, okay, we know sir, we know about radiology. Within 1 week, we have the placement fair. We called madam on the head of the department. We said, we called so many companies over there because we have an opportunity there in Chennai. That is why we connected so many companies. So most of the companies will come and sit and they just take it on the interview. Genworks, Medtronic from the Vellore we can call for Capgemini. So all these people have come over and sit taking the interview because most important thing is 90% of the people are not getting area. So everyone is getting to placement. So come and sit and everyone first round cross minute and second round what is radiology? What is radiation? What is X-ray? What is anode? What is cathode? All are basic questions. Only 2 of them got selected in H. No one is got selected in Genworks. No one is got selected in the Medtronic. No one is got selected in the B-Brown, Presidius. All are Tier 1 company, when I pointed out. All are Tier 1 company. We are spending a lot of work to get over all these things. Nothing happened. Then the rest totally, the 17 lakhs is totally missed. Management is scolding about what is happening here. What is happening here? We are spending almost 20 lakhs of money, but the student knowledge is nothing. So then what we plan was then why not we can able to get into the hospital. Hospital of permission the Vivo hospital, then Shanghai hospital, we are just get a permission and we go over there. And the room this is what happened actually. So I'm very frustrated because I'm passionate towards biomedical engineering from the starting. So once I completed biomedical engineering, we are entering into the biomedical engineering army. Those who are completing engineering get into the place. We got an opportunity in Bangalore because we are in Hosur. We got an opportunity in Bangalore. Of course, 18 members are placed in G sub branches. We have just got placed and then we are supposed to know about what is biomedical. This much of what is biomedical engineering. This is what we are doesn't know about for the past 4 years. In the first year, we can create more patent, more product on great because I have become an entrepreneur now. The management people of my company is my colleagues. Those who are studying biomedical engineering with me and BE, they are all the management people nowadays. Okay, so we have the passion towards biomedical engineering. We need to do something. And the more passionate students syllabus completion, everything is okay. Everything practically we show some of the videos, we show some of the patent creation, but even though the management is required some of the company support. Continuously, whether it be a Tier 4 company or Tier 3 company or Tier 2 company or Tier 1 company, we can call for, get into the institution to give some of the training. Totally I am fractured. That particular thing happened now. Total of 5 companies, 6 companies, they are just doing this. I'm totally frustrated. Why not we are supposed to do this? Why not we are supposed to do this? Students are pulse students biomedical engineering they are having a capability to create a product. Something in the human body, almost 78 human organs are there. 11 systems are there. We are in the modern healthcare technology, of course, but human body, especially I'll just give an example, ophthalmology. Ophthalmology is concerned, there are 21 diseases out there. Only 13 diseases have an equipment to diagnose. Only 12 diseases can able to treat it by using the equipment. Still 9 diseases are not able to find out, can't able to find out. Still 9 equipment doesn't have any treatments. That is what I am saying. The ma'am says the retinopigmentosa. Still there is no treatment for it. Like that, all the 78 organs have some requirement. So something required to make a product
that helps the doctor to diagnose, to give the therapeutic treatment over it. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது most of the opportunities there. Start creating. இப்போ நீங்க நினைச்சீங்கன்னா you can able to create a product because of AI technology, ML technology and DL technologies come over to participate in this healthcare technology. You can able to create a product because place open. Just give an example and just compare electrical and electronic, because if you are compare one thing, no, then only you can able to find out the depth. The electrical products in the room, you just think about lights are there, projector is there, mics are there, then I'm having a hand mic, collar mic is there, all are electronic components, right? Air conditioner, all these things. But just imagine 100 years back or 150 years back, these are all the things not available, right? These are all the things not available. But the man, the human being can live without all these things, right? It illamale 100 years, 150 years munadi the people are living. Then what is the reason why all these creations are made? For our comfortableness, right? For our comfortable inge irundha oru edukku ponuna automobile ellame all for the comfortableness. All the products are created, not only in electrical electronics. Automobiles we can able to take, civil we can able to take, networking we can able to take, biotechnology we can able to take. All these are all make some comfortableness of the life. That is what the products are creation. But in the biomedical is concerned, biomedical engineering is concerned, almost 29,544 biomedical equipments are available, approved by the FDA, Food and Drug Administration from USA. 29,000 approximately. All the 29,000 biomedical equipments are not made for the comfortableness. All made for the purpose. The highly experienced doctor there, and the two people in the society, no? One is doctor and the IAS collectors are well experienced and highly respected person in the society. The highly respected person in the society, doctor, if the patient get into the hospital and meet the doctor, doctors want to check his temperature. Because he is highly experienced, right? Why not? Kai eppadi pudichu abbi unakku vandu 1 degree Celsius abbi unakku 19 degree Celsius da indha maadhiri irukku kai pudichu solranga. Even a small temperature reading, if the highly graduated people required a small thermometer. Without a thermometer, even a small temperature readings also can't able to predict by the doctors. That is what, not only the temperature is concerned. Biopsy, cancer tissues. 100% இது cancer tissue தான் அப்படின்னு ஒரு டாக்டரால சொல்லவே முடியாது. With his knack eyes and with his experience, can't able to say. With the biopsy, with the other process clarifications need to take, for that all these equipments are required to finalize that this particular tissue is cancer tissue. And the madri, all the 29,000 biomedical equipments are made for the purpose to diagnose something or to give therapeutic treatment for the patient. And the madri oru department na we are studying now, we are in now. So just imagine multi-specialty hospital, almost in the multi-specialty hospitals, there are over 14,000 equipments are adopted over it. Okay. All these particular equipments are not available in the multi-specialty hospital. The doctors there in the multi-specialty hospital is meaningless. Because without a machine, without your biomedical equipment, the doctor can't able to give the 100% result of any kind of the disease and any kind of the disorders. For example, if just open heart surgery is going on, okay? Open heart surgery is going on. During the time, the beds, the gowns, the forceps means operation pandradhukku use பண்ணுவாங்க கத்தி அது. Then gowns, then the machine that is connected to the patient monitoring, anesthesia, all these machines. When the doctor come and see and open the heart, suction apparatus, every ellame and the patient sutti equipment ellame irukku. Without all these things, the doctor can't able to take the forceps very confidently. The doctor's confidence 100% kudukuradhu equipment. Without an equipment, the doctor can't able to take the forceps to cut the human body. If in case, and the cardiology,
ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒரு பேஷண்ட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது, திடீர்னு ஒரு வெண்டிலேட்டர் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, ஹார்ட்லைன் மிஷின் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. The doctor doesn't know how to operate. The doctor doesn't know to troubleshoot it, right? So during the time என்ன பண்ண ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஐயோ இன்னும் ஆயிடுச்சு, இந்த டிஸ்ப்ளே வரல, பட் நாங்க சர்ஜரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், பட் I need to show the read vital parameters immediately, then only I can able to do it. டக்குனு ஒருத்தர் தேடுவாங்க, where that particular engineer, biomedical engineer, come on, call him immediately. வருவார், he just troubleshoot the particular device and just shoot at it and then okay. If it is not there, if the equipment is not there, the total life of the patient is gone, right? Even though the highly experienced doctor can able to operate the machine, operate the human organ, take it out and take it, replace, everything is okay. But without the support, nothing will happen. That's what. So each and every biomedical engineer should know about this particular depth. Prosthetics. You can take an example. I will come to the point. I will come to the point. Prosthetics. Can anyone say what is prosthetics? Prosthetics means that the replacement of the internal organs, artificial organs. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் I will give you. ஒரு மேஜர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு. அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா the lower abdominal ஃபுல்லாவே, இந்த வயிற்றுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய lower abdominal portion ஃபுல்லாவே அந்த ஒரு 30 ஏஜ் பையனுக்கு totally it is collapsed. எல்லாம் எலும்பு எல்லாம் நொறுங்கிடுச்சு, டோட்டலா போயிடுச்சு. அவங்க பேரண்ட்ஸ் வராங்க, என் குழந்தைய காப்பாத்துறீங்க, இவரோட குழந்தைய காப்பாத்துறீங்க, லட்சக்கணக்கில் செலவழிச்சாங்க. சர்ஜரி நடந்துச்சு, 6 hours 7 hours சர்ஜரி நடந்துச்சு. டாக்டர் கம் அவுட் ஃப்ரம் ஆபரேஷன் தியேட்டர் and just say to the parents, don't worry, I save his life. எல்லாம் சரிங்களா? கண்ணு முடிச்சிருவான், உயிரெல்லாம் இருக்கு, இந்த பிரச்சனை இல்லை, உங்க கூட இருப்பான், ஆனா பெட்ல தான். ஆனால he is not getting away from the bed. He is not able to walk, he is not able to ride, he is not able to steps over. எதுவுமே பண்ண முடியாது, கூடயே இருக்கும். டாக்டர் கை வச்சிட்டார், அவ்வளோதான், எதுவுமே பண்ண முடியாது. But you know something, the domain called prosthetics, that is coming under the biomedical engineering. Using that particular prosthetic technology, the engineer can able to give the life of the people, the life of the person, those who lay down on the bed itself. Totally in the lower abdominal இருந்து கீழ foot வரைய, that is called a hip and foot replacement. Hip and foot replacement is invented, is approved by FDA. That particular product is approved in Germany actually. That is made by a biomedical engineer from the University of Mepco. So இந்த இடத்துல ஒரு biomedical engineer தான், he just give the life of the person. The total hip replacement attach பண்ணியாச்சு. The particular person, he can able to ride the bicycle. The person can able to run. உங்கள மாதிரி ஓட முடியாட்டி கூட the person able to step over, the person able to walk, the person able to run, எல்லாமே. Just imagine. In this point, you should know about the depth of the biomedical engineering. Even the doctors show your hand, it is my, I can't able to do anything. Even the highly graduated research scholars, everybody is can't able to do anything. But you people like the biomedical engineering people, just imagine, you can able to give the life of the person. Almost in the 78 organs, 67 organs can able to replace. 67 organs, 67 artificial organs can able to create with the help of engineering technology, with the help of biomedical engineering technology. இந்த மாதிரிலாம் பயோமெடிக்கல் இருக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் need to acquire all these things. The students இதெல்லாம் தெரியும், எல்லாமே இருக்கு, இதெல்லாம் இருக்கு, எல்லாத்தையும் சொல்லியாச்சு. ஒரு கம்பெனி பீப்புள் வந்து இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது டோட்டலாக அவங்க அப்படியே கீழே போயிட்டாங்கன்னா எதுவுமே இல்லை, யூஸ் பேசுகிறாங்க, இப்போதான் சீவன்ஸ் இருக்குமா, இப்படி தான் ஜி இருக்குமா, இப்படி தான் இருக்குமா, டோட்டலாக இஸ் கிளாஸ். நாட் ஈவன் காட் பிளேஸ்டு. அந்த செமஸ்டர் முடியும் போது 2 பேர் தான் தெரிஞ்ச மாதிரி பிளேஸ், யாருமே பிளேஸ் அப்படியே உட்காந்துருக்காங்க. I think will frustrated me a lot. Why not we can able to do it? Why not we can able to do it? During the time in the Biomedical College of itself, I am starting this AtheenaPandian enterprises in the 2016. We have start calling so many people. They are என்னோட ஏஜ் people எல்லாரும், என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும், they are all one of the company. We are requesting the people to make an arrangement of the student 10 members ஆ workshop பண்ணோம். அப்புறம் அந்த 20 members 30 members 3 பேர் 4 பேர் இப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகி biomedical engineering
is not as like as a domain to just study. Biomedical engineering is a domain. 70% you should have some of the practical knowledge to create a product. If you are a biomedical engineer, when you are successfully completed the engineering means that if you have a product with you after engineering. During the time of the engineering studies, you learn all the things practically, you learn all the things academically, but the degree that is not a biomedical engineering captionist. Each and every one of the person, those who are biomedical engineering, pursuing biomedical engineering, get into the project interviews, and at the end of the final year, at the end of the 8th semester, the person should have product. In the 2020-21, I have just given an example. In this particular COVID period, almost 1,179 biomedical equipments are approved by the FDA. All that particular 1,179 equipments, in that 75% are the students' projects, my dears. 75% of the particular product is students' product, students' project. But the sad thing is that all the 75% left, not even a single percentage from India. Not even a single percentage, none of them create a product. All the 75% is coming from Germany, France, Swiss, Canada, US. It's totally checked, but the count of the biomedical engineering all over the world, Tamil Nadu is in the first place. Just imagine, because the thing you should know about biomedical engineering is not as like as other domain. The biomedical engineering, you can able to become an entrepreneur to create a product. You can able to become an entrepreneur to make the particular project into the global level. You can able to, because, for example, in the research paper, ma'am knows very well. So, research paper you apply for or electronics related topic or electrical related topic post it takes almost 6 months after 1 year it may be. But you are selecting any of the papers relating to the ophthalmology. By chance, we are ophthalmology related research paper, if you are applying for whatever the leading science journal or maybe IEEE journal, whatever it may be, you just apply it. When compared to all the other domain, this ophthalmology research funding it will be approved within a very short time. And at the same time, if you are create any product relating to the ophthalmology, immediately the MSME will be approved. Immediately all over the pool area you can able to apply. All of these things happen only through this biomedical engineering. That is what, there are so many ways you want to become an entrepreneur, that's what I am saying. There are so many possible ways are there. There are so many opportunities are there to become an entrepreneur. I am proud to say, we are the only people in Tamil Nadu, in Andhra, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, I can able to say, we are the only training academy, that is none of them are competent to be. You know something? All the people that they are provide training, they are having the primary sales and service on Allah, second level they are provide training, but we are the only people provide training. That's entrepreneur where actually we need to get into our food. In that particular region, is there is anybody there or not? If in case anybody there, you have a passion on it, then how we can able to win that particular competition? You just think over competition. I want to do something different. What the particular 4 persons are doing. You just imagine. You just make a different product. In our institution, in our academy itself, we are just starting the research and development to manufacturing physiotherapy product. Soon it will be going to be patented. So physiotherapy product, physiotherapy product. Physiotherapy equipment rate is around 15,000, the maximum 20,000. One biomedical engineering second year, third year, physiotherapy equipment based on this is electrical skills. But that's a requirement. One week, 40 age, 40 age,
all the people require the common department that is physiotherapy. Maybe giving massage or maybe giving electrical shock to the treatment. முட்டுக்கால் வலி இருக்கும், தொட வலி இருக்கும், கை கால் வலி இருக்கும், எல்லாம் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் physiotherapy. The cost of the physiotherapy mission is 15,000. But you know how many of them create physiotherapy in Tamil Nadu? In எல்லாருமே they are doing the project in aging, they are doing the project in radiology, they are doing the project in vital signs, they are doing the project in a signal. None of them take the physiotherapy. But if you are doing something different, if you want to prove yourself to do something in the future, think different. Actually, what has happened there in the market? Actually, what requirement needed? For example, radiology. Radiology is nothing but radiation. So, imaging எடுக்கிறதா இல்லையா? நீங்க செகண்ட் இயர்ல நான் சிம்பிளா சொல்றேன். ரேடியாலஜி இமேஜிங் எடுக்கிறதா. ஒரு வீட்ல எல்லா எதுக்கெடுத்தாலும் இமேஜிங் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஏதாவது ரெக்வயர்மெண்ட் ஆக்சிடென்ட் இருந்ததுனால ஏதோ வலி ஏற்படுதா எடுப்பாங்க. பட் வலி அப்படிங்கிறது pain அப்படிங்கிறது each and every day your mother got pain because of what, right? In a home. Each and every day your father got some pain in the thigh muscles, in the foot muscles, right? Each and every day it happens. Why not you can able to think about it? Why not you can able to the count of the physiotherapy company in Tamil Nadu also very minimum. The competition, there is no competition. The people from the biotechnology background, the people from other domain background people, they are just not manufacturing. And the circuit vendors and the equipment manufacturing பண்ற 15,000 சொன்னேன். அந்த particular massager manufacturing பண்றதுக்கு உங்களுக்கு செலவாகிறது ஒரு 1,500. But you can able to sell the particular machine to the market at the price of 15,000 because the need. இது வச்சோட வலி சரியா போயிடுச்சு. எங்க அம்மா கையில தேய்ச்சு விடுவாங்க 3 நாள் அந்த வலி இருக்குங்க. இந்த மசாஜர் யூஸ் பண்ணே பல்ஸ் 3300 பல்ஸ் உள்ள போகுது. ஆட்டோமேட்டிக்கா within 5 minutes the pain is gone. அப்ப என்ன நினைப்பாங்க? The price is because of that. The price is because of the rectification of the particular disorder in a fraction of a minute. So if you are cost 15,000 இல்ல, இல்ல 20,000 சொன்னா கூட வாங்கிட்டு போவாங்க. That is what the market is. That is what the entrepreneurial basic skills require. What actually required in the market? What actually needed? How many number of people is required? How many number of people the particular machine is needed? That is what. And most importantly, this particular physiotherapy equipment doesn't cost any of the ill effect. You are not supposed to get permission from the any of the healthcare department. You are not supposed to get permission from the prescription from the doctor. Not simple is. நம்ம எப்படி மொபைல் யூஸ் பண்றோம், யாரை permission யூஸ் பண்றோம்? No, right? அந்த மாதிரி you can able to take the particular equipment and use it. இந்த ஒரு ஷாப்ல இருக்க அந்த equipment உள்ள இருக்கிறது ஒண்ணே ஒண்ணுதான், that is called motor. Motor மட்டும் தான், RPM, negative pressure, இது மட்டும் தான். Why I am saying this is entrepreneur. You can able to become an entrepreneur very easily, but that you need to catch which domain you are going to talk it out and which area we need to point it out. That is what the main skill actually required for the job. என்னோட பொறுத்தவரை ட்ரைனிங் இல்ல, காம்படிஷன் இல்ல, நான் ஒரு பேஷன் உள்ள வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் காம்படிஷனே இல்ல. அப்ப எல்லாருமே தேவைப்படுதா? Everyone is a best chance. Why not we can able to share the knowledge? My company motto, you can able to zoom into a particular logo, you can able to see sharing knowledge everywhere. So why not we can able to, nowadays we are connecting almost 7,500 people in the 2020 itself from abroad. So everyone is required, my dears. That is what I succeeded in the past 1.5 years and 2 years. So if you want to become an entrepreneur, the basic skill required for you is to study the market. To study the market, it is the best option. That is a great opportunity for the biomedical engineer to catch the market very easily. That is what I am saying. Rather you are going and searching the job and applying for the job to any of the company, you can able to give the job for others by become an entrepreneur. The small electrodes, of course electrodes, what is electrodes, you know, right? Electrodes, the ECG electrodes, the electrodes. Then if you are creating the accessories of the particular electrode machine, no, you are become an entrepreneur. அதெல்லாம் தேவைப்படுற requirement. You know, the ventilator machine அந்த கப்ஷன்ல இருந்து ஆக்சிஜன் சிலிண்டரை கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய valve that should be replaced every time. அந்த valve create பண்றவன் entrepreneur இன்னைக்கு. He is earning money of around 6 lakhs or 7 lakhs per month for selling, for manufacturing that particular tube. Only that tube, small tube. So there are so many ways are there. If you know about the depth of the biomedical engineering,
எல்லாருமே சொல்றேன் 49, 50 people இருக்கீங்க அப்படின்னா you can able to become an entrepreneur rather you want to search this job. Creating a product. That's what I said. Simple example, one more example I will give you. The machine called the DOSI. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இன்னைக்கு ஈவினிங் போன உடனே சர்ச் பண்ணுங்க. DOSI. The machine called the DOSI. DOSI. Actually, that particular machine is manufactured by, that is completely manufactured by India. India people are manufacturing. IIT Bombay, Biomedical Engineering graduates, they manufactured this particular DOSI machine. What this actually is, in the 2010, 2012 and the period of the most of them are getting to the abroad, IT. IT is very booming. So everyone is getting to US, everyone is getting to Canada, எல்லாம் அங்க இருந்து போயிடுவாங்க. அம்மா வயசான அம்மா வீட்டுல இருப்பாங்க, வயசான அப்பா வீட்டுல இருப்பாங்க. பணம் 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 ஓடணும். கிட்டத்தட்ட அந்த பாம்பேல ஒரு ஏரியா, அந்த பாம்பேல அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால மட்டும் அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஓல்டேஜ் பீரியட். 70% ஆஃப் த பர்டிகுலர் அபார்ட்மெண்ட்ல எல்லாருமே அப்ராட்ல இருக்காங்க. அவங்க பிள்ளைங்க அப்ராட், கல்யாணம் முடிச்ச ஒய்ஃப் அப்ராட், ஃபுல்லா அங்க படிக்கான், இவங்க மட்டும் தான் இருப்பாங்க. என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த 2012 நீங்களாம் கூட வந்து அந்த 2012 அந்த பீரியட்ல most of the people those who are crossing the 55 என்ன ரீசனே தெரியாம இறந்து போயிட்டாங்க. நைட் நல்லா பேசிட்டு இருப்பாங்க, போய் படுப்பாங்க, வீட்டுல கூட்டிட்டு படுப்பாங்க, மறுநாள் காலையில் வர மாட்டாங்க. இந்த மட்டுமே 57 கேசஸ் நடந்தது 2012 ஜனவரியில. 57 cases as like this. நைட் நல்லா இருப்பாங்க, மத்தியானம் அவங்க அவுட். காலையில் எழுந்து பார்த்தா இருக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் அங்கிருந்து யூஸ் வருவாங்க, பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க, அப்படி முடிச்சிடலாம். You know what is happening? There are two different types of pressure. Of course, you all crossed anatomy, right? What are the two different types of pressure? Systolic and diastolic. What is systolic and what is diastolic? Great. Contraction and because of the contraction of the muscles, you are getting the pressure called the systolic. Because of the relaxation of the heart muscles, you are getting the pressure called diastolic. According to this particular systolic and diastolic rhythm, your BP will be saturated, right? 80 and 120. What is the problem? What is the symptoms? The particular person high BP. What is the symptoms of person high BP? Come on, ladies. Yes, hypertension. And what are the symptoms you are asking? Hypertension, okay, then sweating early morning. Then fainting is not. So main heart rate வந்து ரொம்ப அதிகம், pulse rate, heart rate is beating very high. அவங்களால ஒரு இடத்துல நிக்க முடியாது இல்லையா? வேர்த்து கொட்டும், கடகடன்னு வேர்த்து கொட்டும், ஒரு மாதிரியா ஷிவரிங்கா இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு ஹை பிபிக்கான சிம்டம். சோ ஒரு பர்சனை பார்த்தாலே தெரியும், ஒரு 45 வயசுக்கு மேல ஒருத்தர் இப்படியே படபட தண்ணியா இருந்தா come on, please sit down, sir. Be cool. Don't worry. இந்த வாட்டர் குடிங்க, இத பண்ணுங்க, எல்லாம் பண்ணி விட்டுருங்க. You know what is the symptom? That is the only symptom there. What is the symptom the person has the low BP? Let's go over there. Only the thing is painting. என்ன இருப்பாங்க, லோ பேரும் ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு தான் தெரியும், அந்த கையெல்லாம் அப்படியே நடக்கும். அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு மாதிரி அப்படியே திருப்பி கொடுத்துருவாங்க. Just imagine the particular low BP comes during the time of sleeping. During the time of sleeping, if the low BP causes the particular person to affect, what happens? Slowly much. 7 people in that particular apartment. 57 people போய் நல்லா இருக்காங்க, நல்லா சாப்பிட்டாங்க, எல்லாம் பண்ணாங்க, போனாங்க, low BP இந்திக்கல வெளியே வர. அந்த low BP patient என்ன பண்ணணும்? Glucose, additional carbohydrate, glucose, proteins related, we need to give something to them and then we need to boost it up. Okay, we need to boost it up because what is the technical பேசணும்னால low BP வர காரணம் என்ன? Glucose level, sugar level, low sugar. What is the reason why the play of sugar here? See, just imagine. For a small subject எடுக்கணும்னு நினைக்காதீங்க, இது ஒண்ணு கவுண்டிங் எல்லாம். What is blood pressure? அப்படிங்கறத மேடம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. Blood pressure. What is the reason why 80/120 அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு? Why everything has some numerical values? Take an example, pressure. Why 80 தான் pressure இருக்கணும், 120 தான் pressure இருக்கணும் அப்படின்னு யார் டிசைட் பண்ணாங்க?
அது ஏன் அப்படி இருக்கணும்? ஏன் வந்து 150 இருக்கக்கூடாது, ஏன் 70 இருக்கக்கூடாது, ஏன் 150 போனா ஹைப்பர் டென்ஷன், தட் இஸ் ஹை பிபி சொல்றாங்க, இதை லோ பிபி சொல்றாங்க? why we need this particular pressure 80 120? Can anyone say? See, come on, normal functioning, come on, I'm expecting optimum level for normal functioning of what? Organs in deeper yosha, cells. See, all the numerical values on a human body, it's decided by the means of, not by the means of system, not by the means of organ. It is totally dependent on the cells. See, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உடம்புல. பிளட் பிரஷர் கூட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஸோ ஏன் வந்து அந்த 80 120 நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம் அப்படின்றதான் எனக்கு தெரியும். See, ஒரு பிளட் பிரஷர் அப்படிங்கிறது எதுக்கு இருக்கும்? பிளட்டுக்கு பிரஷர். பிளட் அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல எல்லா இடத்துலயும் டிராவல் ஆகும் இல்லையா? why the blood circulated, why the blood need to travel? carry oxygen, okay, nutrient, okay, carry மட்டும் பண்றது அப்படியே சுத்திட்டே இருக்க வாங்கிட்டே இருக்கலாம். exchange of carbon dioxide to where? எதுக்கு அந்த ஆக்சிஜன் வாங்குது? yes, see, anatomy class மாதிரி. see, ஒரு செல் இருக்கு, அந்த செல்லுல 9 cell organelles இருக்கு. all the 9 cell organelles, okay? You know what is the purpose of 9 cell organelles there? Each and every organelle secrete or synthesize naturally proteins, minerals, vitamins, all the nutrients naturally will be secreted. So the factory மாதிரி அந்த ஒரு செல் நான் சொல்றேன், நம்ம உடம்புல trillions of cells இருக்கு. அந்த ஒரு செல் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம இப்ப எனர்ஜெட்டிக்கா உட்காரணும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கணுமா? சாப்பிட்டா தான் நமக்கு எனர்ஜி வரும். அது மாதிரி ஒரு செல் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா the cell required food. The two different types of food actually the cell required. One is gaseous food, another one is liquid type of food. But நமக்கு மூணு விதமான ஃபுட் இருக்கும். liquid food எடுத்துப்போம், ஜூஸ் அதெல்லாம் எடுத்துப்போம். solid food எடுத்துப்போம், இட்லி தோசை சாப்பாடுலாம் சாப்பிடுறோம்ல. gaseous food we can expire, right? But cells does not require the solid type of food. The cells require two different types of food. One is gaseous food and liquid. இதுல gaseous food அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணக்கூடிய ஆக்சிஜன். அந்த ஆக்சிஜன் தான் gaseous food ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போய் சேரும். liquid food அப்படின்றது என்னன்னா glucose, right? Glucose is the liquid food need to get into the cell for functioning. இந்த ரெண்டு விஷயமும் நடக்கும். இதுல ஒரு முதல் விஷயத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. we are inspiring oxygen, everything is stored in the lungs, okay? Then the main reason for the circulation of blood is it takes the oxygen from here, it takes the oxygen from alveoli, and the particular oxygen need to be settled down on each and every cells of the human body, இதுதான் ஆக்சுவலா நடக்க வேண்டியது. சோ இப்ப ஒரு நார்மல் பிரஷர்ல, ஒரு நார்மல் ஆக்சலரேஷன்ல, ஒரு நார்மல் வெலாசிட்டில அந்த blood வந்து ஒரு இடத்துல blood vesselsல டிராவல் ஆனா மட்டும்தான் ஒரு செல்ஸுக்கும் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும். அப்படி நார்மல் வெலாசிட்டில போகாம பிரஷர் அதிகமாயோ இல்ல கம்மியாயோ போச்சுன்னா செல்ஸுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. ஒரு எக்ஸாம்பிள், இதை நான் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். நீ வந்து ஒரு காம்படிஷன் அட்டெண்ட் பண்ற, ஓகே? உனக்கு இருக்கிற டார்கெட் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அரௌண்ட் 100 மீட்டர் டார்கெட், ஓகே? 100 மீட்டர் டார்கெட் உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க, பிளைனா இருக்கு. உன் கையில உனக்கு இருக்கிற அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன, உனக்கு இருக்கிற கண்டிஷன் என்னன்னா நீ வந்து கரெக்டான டயத்துல அந்த டார்கெட் அந்த இடத்த போய் ரீச் ஆயிடும், ஃபினிஷ் ஆயிடும், ஓகே? அடுத்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த சைடும் உனக்கு பெரிய வால் இருக்கு. அந்த வால்ல 3 வாசல் இருக்கு. 3 வாசல், இங்க ஒரு வாசல், அப்புறம் இங்க ஒரு வாசல், இங்க ஒரு வாசல், இங்க ஒரு வாசல். இந்த மாதிரி இங்க ஒரு 3 வாசல் இருக்கு, இங்க ஒரு 3 வாசல் இருக்கு. உனக்கு டார்கெட் ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னன்னா இந்த கையில உனக்கு 3 பால் கொடுத்துருவாங்க. பால்னா என்ன இருக்குன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் பால் குழந்தைங்க விளையாடுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி 3 பால் கொடுத்துருவாங்க. இந்த கையில ஒரு 3 பால் கொடுத்துருவாங்க, சரியா? கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா நீ போகிற அங்க போய் ரீச் ஆகிறது ஒரு கண்டிஷன். இன்னொன்னு கரெக்டான டைம்ல வரணும். இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னா இந்த பாலை நீ டிராவல் ஆகிக்கிட்டு ஒரு பாலையும் கரெக்டா ஒரு வாசல்ல தூக்கி போடணும். எப்படின்னா இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ற, கரெக்டா இப்படி போறோம், ஒரு பால் எடுத்து அந்த வாசல்ல போட்டாச்சு. அப்புறம் எப்படி போறோம், இந்த கையில ஒரு பால் எடுத்து இந்த வாசல்ல போட்டாச்சு. இப்படியே ஒரு வாசலுக்கும் கரெக்டா ஒரு பால் தான் போடணும், கரெக்டான டயத்திலையும் போய் ரீச் ஆயிடும், ஓகே? இப்ப
you start your journey first. You start your race first. So start ஆயிடுச்சு. Start ஆயிடுச்சு. இது only மூவ் இது ஒரு பால் எடுத்தா இதுல போட்டாச்சு. கரெக்டா உள்ள போயிடுச்சு. அந்த பால் உள்ள போய் கரெக்டா வெளியே வரக்கூடாது. இந்த பால் எடுத்து உள்ள போட்டாச்சு. இந்த பால் போயிடுச்சு. நேரா போயிடும். ஃபினிஷ் டைமும் கரெக்டா வந்துருச்சு. இப்போ இதுல நான் ஃபினிஷ் டைம் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சிருந்தேன்னா ஃபாஸ்டா நான் ஓடுறேன். நான் ஃபாஸ்டா பால் கையில இருக்கு. நான் ஃபாஸ்டா ஓடுறேன். கடகடன்னு ஓடுறேன். ஆனா பாலை உள்ள போடுறேன். என்ன பண்ணுவேன்? ஒரு கண்டிஷனை நின்று இப்படி கரெக்டா உள்ள போடாம நான் என்ன பண்ணேன்? இப்படி போடுவேன். தெரிப்பலாம். இப்படி தெரிப்பேன். அதுல ஏதாவது ஒரு வாசலுக்குள்ள அந்த பால் போகும். நிறைய வாசலுக்குள்ள பால் போகாது, வெளியே வந்துடும். சில வாசல்ல பிரஷர் அதிகமா கொடுத்தனால அந்த வாசல்ல பட்டு வெளியே வந்துடும். இதெல்லாமே நடக்குமா? அந்த 6 வாசலையுமே 6 ஆக்சிஜன் போறது 6 பால்ஸ் போறதுக்கு ஒரு பால் 2 பால் போகுது. அந்த பால் எல்லாம் வெளியே வந்துச்சு. டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. பட் ஹை பிபில ஹை பிரஷர்ல டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. பட் ரெண்டாவது கண்டிஷன் இட்ஸ் ஃபெயிலியர். அதே தான் நடக்கும். நம்ம உடம்புல ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணிட்டு போறது ஹீமோகுளோபின், ரைட்? ஹீமோகுளோபின் இஸ் the part present in the blood, right? The blood ஆக்சிஜனை கேரி பண்றதுக்கு உதவுறது ஹீமோகுளோபின். அந்த ஹீமோகுளோபின் தான் ஆல்வேல இருந்து எடுக்கும். அந்த ஹீமோகுளோபின் தான் அந்த பர்சன். அவர் கையில வச்சிருக்கிறது தான் ஆக்சிஜன். அந்த ஒரு வாசல் தான் ஹியூமன் செல். ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் ஹீமோகுளோபின் பிளட்ல இருக்கிறதுனால ஒரு கரெக்டான பிரஷர்ல போனா மட்டும்தான் ஒரு செல்லுக்கும் கரெக்டா ஆக்சிஜனை தூக்கி போட முடியும். If in case it is not happen, if in case the pressure variation is there, the velocity variation is there, the oxygen is not sufficiently getting to the cells. Hope you understand my dear. High BP la sweating ஜாஸ்தியான ஒரு ரீசன் படிச்சிருக்கோமா? அது எதுக்கு அப்படின்னா செல்லுல ஆக்சிஜன் கரெக்டா உள்ள போயிடுச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாது. செல்லுல ஆக்சிஜன் போகாம செல்லோட பாத்வேல செல் மெம்பரைன்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னா என்ன நடக்கும்னா பிகாஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி அந்த ஆக்சிஜன் எல்லாமே வெளியே வர்றதுக்கு எப்படியாவது வெளியே வந்துடும் இந்த இடத்த விட்டு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஹை பிபி பேஷண்ட் பிரஷர் ஜாஸ்தி ஆகுது, ஹீமோகுளோபின் ரொம்ப ஃபாஸ்டா டிராவல் ஆகுது பிளட் வெசல்ஸ்ல, கரெக்டா ஆக்சிஜன் உள்ள செய்ய முடியல, ஒரு தூக்கி போட்டு போகுது, ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது. சில இடங்கள்ல ஒரு செல்லுல சஃபிஷியன்ட் விட அதிகமான ஆக்சிஜன் உள்ள போயிருக்கு. சாப்பாடு அதிகமா சாப்பிட்டோம் என்ன நடக்கும்? நம்மளால உட்கார முடியுமா? எனக்கு நிறைய கிடைக்கும், நிறைய சாப்பிட்டோம்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அந்த இது ஃபுட் வெளியே வந்தா தான் யூ ஆர் பிகம் நார்மல். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி செல்லுக்கு அந்த டபுள் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் உள்ள போகும்போது அந்த செல்ல இருக்க செல் ஆர்கனல்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆக்சிஜன் எப்படியா வெளியே தருங்க, அப்பதான் ஒர்க் பண்ண முடியும். அதை பார்க்கறது பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எப்படியாவது சக் பண்ணி it will be getting out into it. That is what the high BP patient having the much amount of ஸ்வெட்ஸ் அதிகமா வர்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் இன்சஃபிஷியன்ட்டா அந்த இடத்துல போய் உட்கார்ந்துரும். அதே மாதிரி செல்லுக்கு 2-3 செல்ஸ் உள்ள ஆக்சிஜன் உள்ள போயிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன்று சொல்றேன், உள்ள போய் அந்த ஆக்சிஜன் எல்லாத்தையும் வெளியே அனுப்பணும். அந்த லிக்விட் அந்த கேசியஸ் ஆக்சிஜன் எல்லாத்தையுமே நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ப்ராசஸ் மூலமா அப்படியே லிக்விடா மாத்தி நேரடியா வெளியே. That is what actually happens in the high BP. Another class, respiratory system. So what is the reason I am saying is ஒரு small blood pressure, ஒரு small high BP painting நான் சொன்னேன்ல, low BP patient என்ன நடக்கும்னா அவன் மைண்ட்ல போய் ரீச் ஆகணும்ன்றது இருக்காது, கையில வச்சிருப்பான் மெதுவா சரி மேடம், நோ ப்ராப்ளம். ஐ வில் இந்த இதை பண்ணி எஸ் மேடம், எஸ் மேடம், எஸ் மேடம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ லோ பேபி சாரி ஃபார் கவனிங்கப்பா, வசதி இல்லை இல்லை கவனிங்க. ஸோ அந்த லோ பேபி ஐம் டாக்கிங் அபவுட் நவ். ஸோ இப்போ ஆக்சிஜன் மேலே வச்சு லோ பேபின்னு என்ன அர்த்தம்? லோ பேபினா லோ pressure இல்லையா, blood pressure லோவா போகுது, அந்த டிராவல் அந்த வெலாசிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா போயிட்டு இருக்காது. ஸோ அப்ப ஆக்சிஜனை கரெக்டா தூக்கி போடுறோம் முதல் செல்லு. ரெண்டாவது செல்லுக்கு ஆக்சிஜன் போறதுக்குள்ள இந்த செல்லு டயர்டாகி போயிடும்.
இல்லையா? அந்த ஆக்சிஜன் அடுத்த லெவலுக்கு போகுது, நீங்க கரெக்டா போகுதுன்னு பார்த்துட்டே இருக்காங்க அந்த ஆளு. இதுக்குள்ள வாசலுக்குள்ள போயிடுச்சு. அப்புறம் அந்த வால் எடுத்து இது வாசலுக்குள்ள போயிடுச்சு. இவங்க ரெண்டு நல்லா இருப்பாங்க. அந்த ரெண்டு வாசலும் கரெக்டான டயத்துல உனக்கு எனர்ஜி உள்ள போகலன்னா, because each and every cell is work as like as a factory. Each and every second they start running. Metabolic activity, metabolic activity, that proteins, minerals, vitamins, எல்லாமே நேச்சுரலா சிந்தசிஸ் ஆகணும். Each and every second the cell should function. அந்த செல் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் உள்ள வந்துட்டே இருக்கும் frequency of timeல. நார்மல் frequency of timeல ஆக்சிஜன் உள்ள வந்துட்டே இருக்கணும். அப்படி வரல, டோட்டலா வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே ஷட் டவுன் ஆகும். அப்ப ஷட் டவுன் ஆகும்போது புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வெளியே வரல, கார்போஹைட்ரேட் வெளியே வரல, குளுக்கோஸ் வெளியே வரல, வைட்டமின் வெளியே வரல, அந்த ஆர்கனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நேச்சுரல் சிந்தசிஸ் எதுவுமே வரல. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஆள் என்ன பண்ணாரு? ஏன்னா இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் நிறைய போகல ஸ்வெட்டிங் ஆகிறதுக்கு. ஒன்லி த திங் எனர்ஜி இல்லை. அந்த எனர்ஜி இல்லாததுக்கு காரணமும் ஆக்சிஜன் நாட் கரெக்ட்லி கெட்டிங் டு தட் கரெக்ட் டைம்ல உள்ள போகல. This is what actually happened in low BP cases. I hope you understand, right? So இதுதான் depth. ஒரு நார்மல் blood pressure 80 120 டார்கெட்டாக சொல்லுவாங்க. But you can able to elaborate why it is 80, why it is 120. So 80 120 systolic pressure 120 தான் இருக்கணும். systolic pressure 120 தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா மட்டும் தான் ஆக்சிஜன் கரெக்ட்டா உள்ள சஃபிஷியன்ட்டா போகும். diastolic pressure ரிலாக்சேஷன் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பிரஷர்ல தான் போகணும். அப்பதான் ஒரு செல்லுக்கும் ஆக்சிஜன் கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம். If there is any variation in that particular thing, total organ should be collapsed, because cell makes tissue, tissue makes organ, organ makes பெரிய 24 பில்டிங்ல 25 மாடி பில்டிங்ல பேஸ்மெண்ட் இல்லனா everything is collapsed. That is why each and every cell is important. If you know about the vital parameters of the human body, you should know about the depth of the vital parameters practically, and then you get into there. If you make that particular thing sensibly, then that makes you create. Why not we can able to create this? All the machines, my dears, இப்ப நான் சொன்னல 29000 equipment இருக்கு. அதுல எல்லா equipment is doing something in the human body. It maybe you find out something, or it maybe give some treatment to something. That is what the thing is actually. If you are going to study the particular thing, because if you want to, before you are getting to the entrepreneur, you must know the depth of biomedical engineering. The basement of the biomedical engineering is vital parameters and anatomy. There is two things there in anatomy, my dears: anatomy and anatomy 1. In academics, you are totally studying about human anatomy and physiology. Anatomy is nothing but the structural and functional part of the particular thing is study about anatomy and physiology. Anatomy 1 is there. Anatomy 1 என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ ஒரு ஹார்ட் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ஹார்ட்ல இந்த 4 சாம்பர் இருக்கு, ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, சுப்பீரியர் நகவா, இன்ஃபீரியர் நகவா, இந்த மாதிரி பார்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது anatomy. Anatomy 1 என்ன அர்த்தம்னா, the numerical values, the anatomical values are the numerical values of relating to the particular human organ. அந்த ஹார்ட்ல நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் ரிலேட் பண்ணக்கூடிய நம்பர்ஸ்லாம் என்ன? 80 120, 72 beats per minute, 5.5 liters. இந்த மாதிரி நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் பத்தி படிக்கிறது anatomy 1. If you know about the anatomy 1 only, you can clearly understand whether the organ is normal or abnormal. If you are not knowing all these vital parameters very clearly, you doesn't imagine that whether the function of the particular organ is keep on going or not functioning properly. Okay, that's what I said. This is what the study of anatomy is. So இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனை படிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஆர்கன்ல you are so impressed, that will make curious to do the projects, and that make you curious to do the particular project as a product. This is what the traveling of your biomedical engineering should be keep on doing. Okay, this is a small point I would like to say, my dears, because as like man said, now is the time for the lunch, right? Time for the lunch. There are so many things waiting for you, because we are just planning for what? So okay. So that is what, now it is the time to go for the lunch. We just go, and all the first years you are having some of their other responsibilities, and second will just come back. Till 5:30 we are just going. Yeah. Hope you understand. Thanks a lot. Thank you very much.